anakupenda. The reason as to why I called you, you are worshiping the King. Tulipokuwa tukimwabudu mfalme, The Lord ministered to me Bwana akanihudumia that amekuwa na shida ya kifua. He has been having a chest problem. And the Lord has healed him. Na Bwana amemponya. Makofi kwa Bwana. Ukweli ama uongo? Ukweli. Shida ya kifua. Hawezi saa zingine hata hawezi akabreathe juu ya kifua kuja hapa juu ya mic. Lakini ni nani kama Yesu? Who is like our Jesus? Ni nani kama Mungu wetu? Who is like our God? Amemponya leo. The Lord has healed. Kutoka siku ya leo, from today, Kuanzia leo no chest pains, hakuna uchungu wa kifua no tena. pneumonia, Hakuna pneumonia, no bronchitis, hakuna hizo vitu zote. hizo vile zinaitwa zote za Whatever baridi. we don't care it is. Hakuna, in the name of Jesus. Katika jina la Even Yesu. to your last born, Hata mpaka vichukuu na vichukuu. in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I specifically said last born. Mpaka Your kitinda. last born. I'm specific last born. Last born. Even your last born. Amen. Amekuwa na shida ya kifua pia. Last born wako. Ukweli ama uongo? Kitinda mimba wako. Ukweli. Yesu amemponya. The Lord has healed him. Hallelujah. Kitinda mimba wako amekuwa na shida ya kifua na amepona. In the name of Kwa Jesus, jina la Yesu. the Lord has healed you Bwana amekuponya. and you will no longer suffer Hautateseka that tena. Egyptian pneumonia. Hiyo Misri pneumonia huyo. You will no longer see it again. Hautamuona tena. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Now you can breathe. Oh, thank you Jesus. Can you breathe? Breathe one more time. Hakuwa anaweza kupumua vizuri. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Hakuwa anaweza kupumua vizuri. Lakini Yesu But amemponya. Jesus, Breathe in again. 3 times. Amen. Hallelujah. Na amekuponya. And he has done it for And you also. specifically your last born, Na akitinda mimba wako to the glory of God. kwa utukufu wa Mungu. Ako nyumbani. The reason is to ask about your wife. The Lord has healed her also Amen. from ulcers. Amen. It is done in Jesus name. Ukweli ama uongo, ako na shida ya ulcers. Vidonda vya tumbo Yes, vinamsumbua sana. Amen. Yesu amemponya. Amen. Lift up your hands. Hallelujah. How was I able to know about your wife? Jesus. Is that not Jesus? Huyo ni Yesu. Huyo sio Yesu? Huyo ni Yesu. Watu wa Goshen, huyo sio Yesu? Huyo ni Yesu. Na Yesu hasemi hizi vitu zote for a show off. Hapana, anasema arejeshe na utukufu He umrudie. is doing that for his own glory. Therefore your wife will not suffer from those ulcers again, Mke wako atateseka na ulcers tena and she forever. will testify Na atapeana of ushuhuda what the Lord has done, kile ambacho Bwana amefanya. and that pneumonia will never touch you Na hiyo again. pneumonia haitakuwa ikukuza tena. As simple as that, Hiyo imetosha because of kwa Jesus. sababu yake Yesu. No migraines. Hakuna kuumwa na kichwa In the name of Jesus. katika jina la Yesu. May the Lord establish you, Bwana na akuthibitishe even at your workplace, hata kazini kwako. biashara zako, In your work, uone Mungu, you may see God. uone utukufu wa Mungu. You may see His In the glory. name of Katika Jesus. jina la Yesu. Thank you, Holy Spirit. Asante. Lift up your hands. Tuinueni mikono yetu kwa Yesu.